Uyap punta akong Douglas. Okay na, Ben? Hello, Ben? Ako lang yung dawag kay common town sila dito sa Minatian. Salamat kayo, Day. Uy, sa'yo ba? Akong bag na gising. Okay na. Picture! Basta nagising kita lidaan. Bilhin na lang na diya. Okay na ako kipangayo. Asa man ito na kasi. Ano lang tapad sa kong so na ako pasingina sa So, na lang itong kakwada. So, na lang itong kakwada. Oo, na yun. Wala yung mga namutunin ko diyan. So, na lang. Ikaw na sa tayo! Ayan, daghan kayo salamat. Lugar rin sa kanti, bakura yung dawat. Dawat sa una rin inyong bangin. Oh, bangin. Ay, dawat sa... Sita! Sita, wala sita. Ako niya na sana sita, di sa tanakwanan. Ikan. Minis. Minis! Minis, hoy, Minis! Ikaw, kanibata. Ay, asa pala ka dong? Ay, saan lang ka dong, Minis? Pit-pit! Pit-pit, oy! Kaya isuon ito. Suod si Iman. Wala pa. Wala pa. Ay, Dala ka lang pit-pit! tumingin. Pit-pit, asa pit-pit? Yatag ni siya mong apo. Oh, ali anda yo picture it sandal. Merci! Merci! Salamat kay sa. Oh. Jay! Jay, mo day. Kisa ni. Merci, merci. Wala na. Harvey! Aw, Harvey. Nasaan ko ng Harvey kay? Mary Jane! Mary Jane, dili ka nga Mary Jane. Mary Jane! Mary Jane ay bata. Ano yung bata? Norlin, mana Norlin? Oh, manang ko sige na na. Jenma! Sa akong lista, number 1 si Jenma. Oh, Dilma. Ako yun. Anita, Anita. Naasita, Sita, nanasita. Sita. Ako. Sita o Ganita. Anita, oh, dara. Napayusa. Isa man. Erika. Manabutang diri dai. Gregor, hoy! Katong anak dong! Gregorio. Dong, ikaw, sita. Kato si Jane. Wala dami. Wala. Kalimot mo kung paano mo. Ako yung pakatujin. Mary Jane, sunod, Mary Jane. Mary Jane. Oh. Lamat na rin, May. Lamat. Aida. Duwa ka rin kamay, Mary Jane o Aida. Mana ang klaber. Ter. Salamat. Oh, malang Salamat. Ter. Oh, diyan na mo picture na. Ato, sa gilid, kuya. Bugas. Daghang salamat.
Emilio. Ay, kay dahil sa kang Emilio. Joy, Joy. Kay ko. Kay ko sa Joy, Joy. Karina. Tata. Dali, kahay naman. Karina. Akit. Michael, asas Michael. Oy, bata, Michael. Nanay. Michael. Loida. Nanay. Loida, tiyo. Ihatag na Loida, tiyo. Nanay. Salamat. Ipilit ang tiyo sa kong Egypt. Tiyo sa kayo. Malo. Amay. Bili na lang, mama. Bili na lang, Kasmet. Bili na, tiyo. Oh, sakto na. Kayo ang daan. Cebu Normal University serves as the evacuation center of the 250 families. They reach up to 300 families when the Bagyong Tino hits here. Right now, families are still living here because they've lost their homes. Nagtur-tur ng tanin. Uy, kalugan ba yung tapa na rin? Tama sa Denikiro. Before Bagyong Tino hits, there used to be lots of houses in the area. However, most of them were wiped out. How was your experience during Typhoon Tino? Bad. Why is it bad? I almost said twice because I was sick. What happened to you? I was passed through a window. You passed through the window? Yes. And what else? What did you do? I went into Mommy Laws. Catch me. Who caught you? Someone, I was sleeping. Was the water that high? Yes, very high. And were you afraid? Yes. What makes you scared?
the water because they don't know how to swim. And you might drown. Yeah. I forgot we can float. Yeah, you forgot that you can float. Were you really scared? Yeah. What if there's another typhoon? You'll be scared na pod? Yeah, but not a normal one. But not a normal one? What if it rains? I'll be scared. You'll be scared? Yeah. Tell me your experience about the typhoon, Tino. During the typhoon? Go. Tell me what your experience during the typhoon. Rod, tell me your experience during the typhoon. No. Why? There's This is our way going to Immaculada. Most of the houses are already wiped out by Bagyong Tino. And the people are already waiting for some relief goods.